హాయ్ అండి అందరికీ వెల్కమ్ టు శృతి వరల్డ్. ఈరోజు నేను మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేసాను. సో ఈరోజు నేను హెయిర్ డ్రైయర్ని ఎలా యూస్ చేయాలి, బేసిక్స్ నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలి అనుకున్నాను. సో ఈ హెయిర్ డ్రైయర్ వచ్చేసి నేను డి హోమ్స్లో తీసుకున్నాను, అదే డి మార్ట్లో తీసుకున్నాను. సో దీని ప్రైస్ వచ్చేసి నాకు 350 రూపీస్ పడింది. సో ఇది ఆ హెయిర్ డ్రైయర్. సో ఇది ఎలా యూస్ చేయాలి అనేది నేను ఈరోజు మీతో ప్రాక్టికల్గా యూస్ చేసి మరి చూపిస్తాను. సో ఇది ఎక్కువగా చాలా అంటే డైలీ కాకుండా మనం మంత్లీ ఒక 1 లేదా 2 టైమ్స్ అలా వాడచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇది చాలా బాగుంది ప్రోడక్ట్. నేను ఫస్ట్ టైం తీసుకున్నాను. సో తీసుకోవడానికి గల కారణం కూడా లాంగ్ హెయిర్ ఉండడం వల్ల చాలా త్వరగా ఆరట్లేదు. 1 డే మొత్తం పడుతుంది నాకు ఆరడానికి. అంతేకాకుండా కొంచెం హెడేక్ ప్రాబ్లం కూడా ఎక్కువైపోతుంది. ఇంకా చిన్న బాబు ఉండడం వల్ల హెయిర్ ఎక్కువగా వదులుకోలేకపోతున్నాను. సో అందుకని నేను ఈ ప్రోడక్ట్ కొనాలి అనుకుని కొనడం జరిగింది. సో అందుకే ఈ ప్రోడక్ట్ రివ్యూ నేను ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను. నాకైతే ఇది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా యూస్ చేయడానికి కూడా చాలా కంఫర్ట్గా ఉంది. సో లెట్స్ వాచ్ ద వీడియో. సో ఇక్కడ ఒకసారి మనం తలస్నానం చేసిన తర్వాత దులుపుకోవాలి. నేను కొంచెం మెల్లిగానే దులుపుకున్నాను. ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో పెట్టేసరికి ఇంత ఫాస్ట్గా అనిపిస్తుంది. నాకెన్నో వస్తుంది చెబుతుంటే. సో ఆ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటో మీరు చూసేయండి. సో ఇది మోడల్ నెంబర్ వచ్చేసి 6615 అండి. ఫోల్డబుల్ హ్యాండిల్ అని చెప్పొచ్చు. సో కోల్డ్ అండ్ హాట్ సెట్టింగ్ ఉంది ఇందులో. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకు 1000 వాట్స్లో వస్తుంది. సో ఇది మనకు 350 ప్రైస్ పడ్డది, ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా. సో ఇది సౌండ్ అయితే చాలా నాయిసీగా ఉంది అండి. అందుకే నేను ఇక్కడ మీకు సౌండ్ అనేది తీసేస్తున్నాను. ఒకసారి వినండి మీరే. సో విన్నారు కదండి. అందుకనే నేను సౌండ్ అనేది ఇక్కడ మ్యూట్ చేసేసాను అనమాట, మీకు కంఫర్ట్గా ఉండదు కాబట్టి. సో లెట్స్ ఎంజాయ్.
సో ఇందులో ఆల్రెడీ కోల్డ్ అండ్ హాట్ సెట్టింగ్, టెంపరేచర్ సెట్టింగ్ అనేది ఫుల్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. అండ్ ఈ హెయిర్ డ్రైయింగ్ నాజిల్ ఏదైతే ముందు ఉంది కదండి, అది డ్రై హెయిర్ 20% ఫాస్ట్ చేస్తుంది మనకు. సో చాలా త్వరగా చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇక్కడ మనం హాట్ సెట్టింగ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇంకా 10 మినిట్స్లో మొత్తం మనకు డ్రై అయిపోతుంది హెయిర్. చూస్తున్నారు కదా, చాలా ఫాస్ట్గా డ్రై అయిపోయింది నా హెయిర్ ఇక్కడ. సో అందుకని నాకు ఇది చాలా యూజ్ అయింది. చాలా కంఫర్టబుల్గా కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని నాకు అర్థమైంది. చూసారు కదండి, ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించింది నాకు ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి. సో ఈ హెయిర్ డ్రైయర్ని మీరు కూడా ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నారు కదా. సో తెలుసుకున్నారు కదా. సో మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను. అప్పటి వరకు బాయ్.